so wale the Rochen boy, Young so, the Rochen boy, Young so, Goro, oh, Lara, the Rochen boy, Young so, Goro. The Daka Tower, Omon Karo, Temba, Moninga, so what to buy is just about Soto, Angela, number. Chen on Benza on Benzara Aga, on the poor Ben, do allocating the on the home Bamo, Samaya Sada, Om Ahon, Yesheba, Tamseba, Insomeba, Jobe, Onkel Hayo, Omo Sarvata Tangata, and the Kenda, the Moshe Savata, Ongela, Rembocha, Pumba, to Zekamba Nami. Omasarata Tangata, Ambe Kinga de Samaya Share Hoshe, Angro Kugan Tremata, Lama Yara, Lobala Reketa Botso, Eurove, Ringe, Ongerana Ranila Tembajo, Omasarata, Gata Sapare, Ware, Arakam, Pating, Pube, Tube, Aloge, in the Neve. Shabda Brade Zayezo, Shabda Brade Zayezo, Atseveche, Chapemaragen, Oshaja, Shaje, Yamin, Zebe, Gundashu, O Bala Chaju Japanze, Jamden Malachaza, Jamden Mala Chaza, Dal Harasabe to Kesavon, Anting Leo, Drove, Sundala Jude, and Joga. Toke go ne ngang dang jawa yuzo du mba du ze yung so kang wa jo omo koro ko le shi so wa on koro ko le shi 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 Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Recording in progress. Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Ancora con la stessa, ancora con la stessa. 他有没有办法说森林的绿，你没有办法说森林跟鸟是同类的，没有办法说森林跟小动物同类，你也没有办法说森林跟树木同类，要分清楚吧。Ancora con la stessa, ancora 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 con la stessa. Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Ancora con la stessa, ancora con la stessa, ancora con la stessa. Ancora con la stessa. Om Sarvata Tara Arakam Pading Ben Dube Aloking Dube Shabda Benza Arkam Pade Zayezo Changjo Sembengo Lama Rekchema Chemo Denye Changjo Sengengo Shuve Bombe Chuda Ermedo Yoroje Ombe Kaneta Reda Hongbe Omosumba Shuto Arvada Awa Shuto Tombengale Nazo Pema Maroni Dembe Mamaravo Yongi Maravo Le Nime Jingor Getting to Shiki Getting and all Torche Dengan Hunget and Bawo Tony Jetsundo Yonzo Jorvale Levum Tro Ambo Kega Tarache Timame Bawazre Jetso Kondo Internet Davo Tonya Tembache Mala Trupe Uta Mara Mazo Memory Chaye Torjin no Botsenga Nambra Dingaba Jarabe and Jipara
je jinga yong deng zup da je ba do je sha ban zhen ba da da ren bo je ge men be da ge ba bo xian da zhe ba xia yong jiang je jinga be gu le wa zhen re me bong kam zu mo de je zhuo jinga di ya zhao o mo ge wu zhen ba a ma wu yin ga hong wo mo su ne wa zhen a zo ba zhao be yi xie sen ba cuo da je ba ong ge la ma dunje namangara chen zhang om ben zara pupen pati zaya zuwa benzang tepe pati zaya zuwa benzang aloge pati zaya zuwa benzang gite pati zaya zuwa benzang tepe de benzang chanda benzang tepe de pati zaya zuwa za hong bang wo samaya sa dam oma a hong ge ishe pa tam tam zikpa niso me pa gyuro ong ge lai Omo sarva tatanga ta ambe kenza de mama she sarva taba ongela rambo che pomba de kamba nama ne omo sarva tatanga ta ambe kenga de samaya she re hong she angor ko gan chema ta chulang ma ya ran ba re ke ta bo zo bon je be ring o je ongela na ra ni la temba jo omo sarva tatanga ta sa pare wa re ara kam pa ting pu pen de pe alo ken gen de Shabdam Bade Zaya Sowa Hong Jigbe Hong Dangi Roje Kina Malun Jumzebe Motu Malu Zebela Kiki Hala Cha Za Lo Ombe Kane Tate Da Hongbe Ombe Kane Tate Ombe Gen Ombe Kna Tate Da Hongbe Ombe Gen 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 Tate Da Om beng na da 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 hong be 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 om beng na Om bing na da da hong be om bing na da da hong be chu ang bo ke ke tara je je de chi zi ong ge jawa ma zo je para de de si de ke na ma do song jing do para ze de so om be ka ne da da hong be om so ba wa shu do ran da me so ba wa shu do ho tong bing na le song we ko lo yang we ja je be song we ko lo yang yin ja je we o so pe ma ma ra wo ta ro ye ni ni ga ra ni me la shi ge ma ra wo le o pa la ma ra wo sin do shi ma ra wo zin ba le o zho do ni je le zho ron de yong zo de wa le ra ni ri che ma pe ma a ke long bo da ra pa ra yin zhong je be ka je jing wa yin yin long be long zo u cha ma ra zhe jin de zhen be u la sang je nga ju ba ta ga ngai u jin da ta lo nga ju za shi ge do ya jin che ya che wa zhe ge ba ja zhe le jin su ma la de be yong de da 传你的金桥白娘们金日白这家俺家吧，在为将你们到马拉沃，我把马拉沃卡，我卡嘛这边顶着去。阿罗根根的那边的小道把的在也做哇，都跟俺这生活当中完了。我的把的在。so ce ce ja pe mara kendo sha ce ja xie sha ce sha la ce ge sha yin sha yin ze bi gu da ju o ba la cha ju sha ba zin chum den rik che ma la chum den rik che ma la cha za lo chum den rik che ma la cha za lo rik che ma la cha za lo tu ke ngang zheng sa wang le wo za re zhe bi sim chen tam che che ti ge chu tu wa cha sa de gong bang la ko chen de ngang den sa wang dang che wa la deng ge ko wa yo o mo ku ru ku le shi song ku ru shi song ku ru shi song Om Guru Guru Re Song 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 Om Guru Guru Re Song Guru Guru Re Song Guru Guru Re Song Guru Guru Re Song Guru Guru Allah Om Guru Guru Re Song 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 Guru Guru Re Song
Om KURUKULLE song, 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 Om KURUKULLE song, 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 Om KURUKULLE song, KURUKULLE song, KURUKULLE song, KURUKULLE song. Om KURUKULLE song, KURUKULLE song, KURUKULLE song, Om KURUKULLE song, KURUKULLE song, KURUKULLE song. Om KURUKULLE song, Om Be Kane Tate Da Hong Be, Om Somba Awa Shudo Sarvandame, Somba Awa Shudo Hong Tong Be, Tong Ba Nole, Om Le Jumbe Rinpoche, No Yang Yin Jache We, Nando Oma Ahong, Shiva Le Jumbe, Tong Jin Toba Meba. Sapa me pa dhamma dhokpa jinjin no ve namange jajo dhanyam barajo sapa me pa dele vanyam baraj om a benzara hong chom den den lamo rekche ma ingo jo om aka romo kam sarvan dharmana adon ve nadot om a hong bezo om aka romo kam sarvan dharmana adon ve nadot om a hong bezo om aka romo kam sarvan dharmana adon Om Ahom Bezo Wa Chachin Tamandi Yela Nanjo Dasha Koche La Neme Tsetang Anjo Tang Padang Tang Kawa Sang Nongcho Jachin Kundo Chin Shetan Che La So Wa Yue Lojo Moko Ta La Zo Tamse Jinji Ta La Zo Oto Jinji Jime Chiwe Ne Nan Tang Tongtang Jing Na Nepa Tang Melang Ngen Tang Chema Ngen Changten Ngen Ba Me Ban Zo Jiten Diye Lo Le La Rena Payen Chepe Tang Tere Tam Chen Chen Wa Yilan Do Ba Yelanda Bago and Rozo Omo Nombe Kane Tata Hong Be Omo Randa Mesoma Tong Beng on the Room watching the way in the chicken. Omo Ahon Shavale Jungombe Tamatang Meba Saba Meba Deva Cheva Chicken Nunga Barajo and get took his own with each of Java Kotang Java. Chen Zhang Omoloka Pala Sapare Ore Makamala Sa Down Omoloka Pala Sapare Ore Arakam Paling Ben Dube Aloke Gen Nibet Shatapa Desire Omoloka Pala Sapare Ore Savata Gata Bayum Mugambe Savata Omba de Saparena Evam Gangana Kam So Jigne Jamba Kota Cheva Namaje Chojin Jetamaja Chimbondi Timishin Javaraje Ne Tachapoda Java Kayen Baraje Java Dama Tunjen Rube Trele Zoje Benzarmo Rona Range Nezo Shega Barajo Omokuru Kulesh Sowa Omokuru Kulesh Songuru Kulesh Songuru Omokoro Golery Sawa, 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 Omokoro Golery Omokoro Golery Sawa, 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 Guru Golery Sawa, Guru Golery Omokoro Golery Sawa, 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 Guru Golery Guru Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Guru Golery Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa. Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Guru Golery Sawa, Omokoro Golery Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Guru Golery Sawa, Omokoro Golery Sawa, Guru Golery Sawa, Omokoro 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 Guru Golery Sawa, Guru Golery Sawa, Guru Golery Sawa, Don Benzarmo, Don Abrani, so Shepara Joro.
So, guten Morgen. Wir machen heute noch wie gestern zuerst der Kurse auf Englisch und dann auf Deutsch. So we're going to do same like yesterday. The first short explanation in English and then German. Everybody can hear me? Yet? Okay, so you will live stream, right? Okay. So yesterday, we had the empowerment and practice of the great Mahakaruna Singhanatha, which we have practiced and recite mantra, Avalokiteshvara form. Many people see it looks like female, and many people knows it is not female. But actually, it does not matter if it is female or not, because the main thing is the compassion and power of compassion. As we yesterday said in the Buddhist practice, so there is 10 powers: the power of the prayer, the power of compassion, the power of loving kindness, so etc. The power of merit are the ones when we reach the Bodhisattva women, the 10 women's Bodhisattva, so they gain the 10 powers. So because of that reason, nowadays we do prayers like Sukhavati, Amitabha, Medicine Buddha, so etc., because they promise to support and to benefit, to help all sentient beings. They did it prayer. It's called Molam, Tibet called Molam. So Molam Chimbo Chungni means they did it 12 different prayers in order to benefit all sentient beings. And to accomplish that prayer, and need the power. So that's why yesterday we taught the power of compassion, which is a very important practice, because the day you took the refuge from the Buddha Dharma Sangha, actually from there you start to practice of the Buddhist. If we are good Buddhist practitioner or not, we're trying to follow the footstep of the Lord Buddha Shakyamuni and the historical Buddha. Lord Buddha has said, no matter what he has given and taught and trained in his whole life, especially after got enlightenment when he was 40 years, and until the 82, the Buddha has given the countless teachings and many different kind of yanas. And Buddha has giving almost non-stop teaching for different capacity according to his students and followers, right? So as Buddha said, finally, the very important is the the Buddha said, everything, whatever happened in this life, you're physically healthy, merits, prosperity, whatever happens, it's come from the causes and condition. There is nothing happening without cause and condition. Nobody can make problem for you without has cause and condition. So we think that such people, many of the problems, there is no such cause and conditions. It's not like that. So that's why Buddha said, means that everything comes from the cause and condition. Everything what happens in our life, in our world, whatever we see, it has cause and condition. Who knows that everything comes through the cause and condition? Who realize that, who knows that is those great masters who have achieved
who have gained the wisdom which called the omniscient, the Buddha who has achieved Buddhahood. Means the Tathagatas, Sugata, has knowing that normal people, even practitioner, lamas, rinpoches, holiness, eminence, whatever, the very, very tiny cause and conditions, karmic system will not know that easy, not so easy. Only once you achieve the 10 women of the Bodhisattva's women is the, we call, you get the enlightenment. So then you know every single tiny cause and conditions. Even the peacock feather has the beautiful eyes or rainbow, looks like, very nice. Nobody has painted. No, any artist did it, right? So, but it has cause and condition. Every has cause and condition, it's become like that. It's not natural. Nothing is coming naturally. Everything comes with cause and condition. Buddha, when he achieved the 10 women Bodhisattva, that he realized that the karmic system is amazing. It is everything comes in cause condition. Now, once we knowing that, so we want to stop the suffering of the all sentient beings, the problems, uneasiness, violence, whatever happen in yourself, in other beings. If we want to avoid, if we want to stop it, to cease, it's called English, to cease that. Gokpa, Tibet called Gokpa means. So what we need to do is, the Buddha said, so Buddha said, try best from your side, from body, speech, and mind, that do not commit any unwholesome, negative deeds. Understand? No matter what other people are doing, you cannot stop them. You cannot tell people you should not lie, you should not do that. They will not listen you. You are not perfect. So first, we have to start our side. So do not do any unwholesome. Every single thing, be aware. Understand? So this word the Tibetans used to quote every single day. When the teacher shouting to the student, the parents trying to give advice, the lamas to give sometimes to teach, not only that, give the talks every day, they will quote this teaching from the Buddha, because it is the co-pit instruction, the Buddha's heart teaching. Understand? So Buddha said, do not try your side. From today on, trying to watch out your body and your speech and your mind. If you do not do that, the problem and to seeing others' faults is always there. You cannot avoid it. So we have to start for that, Buddha said. That is how to cease, how to stop the suffering, the faults, defects of samsara. Understand? So that's how to stop the bad cause, the negative causes, karma, negative karma. That's what that means. Try as you are supposed to be Buddhist, having taken refuge, Buddha Dharma Sangha, and try to generate mind of enlightenment. So Buddha said, second thing is try to do, try to cultivate, try to generate. Yeah, hola, so Buddha said,
try to do every single thing that you could from body, speech, mind to virtue and wholesome deeds, virtues. Every day, try to remember, I do something today good, at least from the physically, mentally, verbally, we should act as Buddha said. It's not only just to sit down, meditate, reciting mantra, not only that. The most important is the from mind. Many of you know the teaching Buddha has given is the, many people say the Four Noble Truths, but actually the Dhammapada, everybody know, right? Dhammapada. So the Dhammapada Buddha say, means everything comes from the mind. Through the mind you act, through the mind you talk, through the mind you do. So if the mind does not motivate, does not move, body, speech will not do nothing. So that's why Buddha say it's very important to having good motivation. Understand? Every single day. If you are happy or not, if you're having stress or not, if you're having good time or not, just to begin the day with a good motivation. And that is the power, how we can get such power, such strength. It's very challenging. So that's why yesterday, the Buddha, what we have taught, the Singhanatha, which is unique of the Genesis, compassion Buddha. But it's unique. Unique means it's the special for power. Yesterday, as we said, which our Lokiteshvara supposed to have not the holding the sword, not having the snake, not having the tiger garment, not sitting on the snow lines, but it's very unique. It has come to the purpose. Everything manifested. But this Buddha, Singhanatha, Singhatara, Tibet call, people love it. People love it very much. Every family has a text. Without the Singhanatha text, they feel it's like something missing because it is come through the very, very purpose of the power to giving the power of compassion. So that's why it's called the enchant. As we taught yesterday, we have compassion. We have compassion, no question. Not only we, snake has compassion, tiger has compassion, wolf has compassion. Those people who doing bad things maybe now, they have compassion. They love them family. They love them kids. They love them grandchildren. Understand? They go to holiday. They go to play golf and so on. So they love each other. They buy the gifts. They have compassion. Compassion does not mean bodhicitta. Once had no power it. So that's why I call enchant. So in order to get that, so yesterday we talked the Singhanatha practice, understand? So Buddha said, when you do that, do not commit and to generate the every wholesome virtue means the motivation. Rank is same yongs do. So my teacher, our retreat teacher, great master from Nyingma, Sajja, Gelo, the old lamas, not the new modern lamas, but old lamas who stay in mountain, who stay very primitive life. They always say, Rangi Semni Yongs do, you have to watch out your mind. You have to train your mind. You have to train your mind. Shanti Deva said, Shanti Deva said, whatever I taught, whatever I wrote my book, everybody loves Shanti Deva book, the Bodhisattva's way of life, Bodhisattva Tara, right?
But the main thing is, no matter 10 chapter, 5 chapter, 6 chapter, the main purpose, what he wrote was to train our mind. In order to train our mind, we need power. Understand? Without power, you cannot do that. So that's why yesterday, the Singhanata, Singhata, Nata, yesterday I explained to you guys the klang, the sound. Nata means sound. Nata, everybody knows. When we dissolve, nata dissolve, and then meditate on nata, nata. Singha is the living, has a line, the power. Nata is the sound. That's why, yes, the practice yesterday, we did it. And we had very good to practice together here in the temple, here in center, and also online. So same way now today, this way we have planned the Dakini Kurukulle. Kurukulle is the Sanskrit word. The Tibetan is called Rikchema. Rikchema means the power again. One, Tibet called, it's Wangelamo, means the power of Dakini. The Wang means the true, in order to taming, in order to train the wild horse, for example, if you want to train, you need to have the power, right? So if you have no strength, you cannot ride even this horse if you want to train, for example. So in order to do that, we need power. Rikchema, Kurukulle is very important Dakini in the Buddhist. Many of you know there's many Dakinis exist, many of them. But the Rikchema is the every single Lama, especially those great yogis, is they all need the practice for that in order to benefit all sentient beings. So today, here is the power of love. The love word we use, Jecha, it's called Tibet today. They don't use it's love. Jecha means the caring, to care, to take care of all sentient beings, to hold up everyone in your heart, every sentient being, without exception, to hold in your heart, under your care. Understand? It's very difficult. We cannot take care of our family. We cannot take care of our children sometimes. We cannot take care of our relatives, right? So we really get a problem if somebody always asks, help me do something. We cannot do that. So the sentient beings asking every day, we don't hear it. So in order to do that, we need the power. So that's why Kurukulle has the two main Kurukulle, the red Kurukulle and the white Kurukulle, right? So both of them, Tibet called Rikchema. Rikchema means the who do not differentiate, no matter which religions you are, even which family you are, which national you are, and which castes. That term in India, they call the castes, understand? So which family, middle family, rich family, poor family, whatever. Rikchema means, Rik means the castes. Like, so it does not matter. Everything is under her care, control. So that's why it's called the power of love. It's not just love because of the loving kindness. Tibetan used to yesterday said metta, mahametta. Mahametta is the Jamba, the Tibetan word, right? Yesterday we talked. Jamba should be like earth. For example, Jamba is like our loving kindness should be like earth. That's called Rikche. Understand? Earth accepts everyone, no matter who you are, no matter which kind of condition. So that's why it's very important to know
the heart main purpose is the Mahametta and great loving kindness or the love. But not only just that, it means today here explained, the love, the Dakini come. Also the normal life, love problem. Love problems between your relationships, love problems from between the parents and children's, relatives. Many people have struggle. As we taught yesterday, sometimes it's become the demon, right? Sometimes we hear often nowadays, the son has shooted whole family, the daughter has poisoned everyone, something like that we hear. So how can be that? When you think yourself, I cannot do that at all. But it can, that person same. That person has same feeling before, but certainly comes something in, you change complete. So there is no power to protect such obstacles, understand? So that's why it's called love. It does not mean only just for the loving kindness, what we used to wish everybody to be happy. Not only that, also for the love to take care to all beings. And this is how to very important. So this is the red Tara. So red Tara, in the 21 Tara, there is one red Tara, understand? And then there is the Terma, the treasure tradition. There is also red Tara. Those red Tara in Kurukulle, what we teach is slightly different. In Kurukulle, it's the extraordinary Dakini. Extraordinary means it's not just 21 Tara, but she has need to do more than that. So that's why it's become very special. All the communications between the love, you know, we use the love word, right? But anyway, it's any kind of relation with all the, with your colleague, with your job, with your neighbor, with your society, in general life, because it was come through the king. The king, the early time, king have so many queens. One king have sometimes 100 queens. And of course, as human being, the king got big headache. Almost cannot do anything with his king's job because he only talking with the queens each other to get together, to come down. Kingdom was gone very wrong because king has no time to do the kingdom to rule. He need to talk to all these queens. They are jealous of each other, of course. So that's why it comes here. Zumu Mangbe means the text say, the cost from us too much queen. And that's also a problem, normal life. Wish to have good family, wish to have good relationship with your brothers, your sisters, your mothers, your fathers, your grandchildren, and so etc. It's actually good. It's become one. But sometimes it's very difficult. So that's why people used to say, better not talk, take distance. Some lamas also give you even advice, just leave them, just distance. Actually, of course, not better. If you have power, can do that, it's better to have a good relationship. So that's also called the love, jecha. Same like Vajrayana, jecha means. She can be powerful, but she can also lovely. Understand? So the love and power mix. Then you can do it. Only love is too poor. It makes you, it not help you. Only love. But love with the power is called Tibet jecha. That's a special word, not jamba. Jamba is like loving kindness. Ningje is compassion, right? But today it's called jecha. Jecha means Kurukulle has, she will empower us, strength. So that's why it's very important to do the practice, such a Dakini. So we did yesterday, Singanatha. Today we're going to do the Kurukulle empowerment and then the practice afternoon.
As we said, we need to do empowerment, even though many of you have. It's not enough, right? If you guys have seen that we go to Nepal, India, receive many empowerment, sometimes 300, 400, sometimes almost 1,000 empowerment, right? So sometimes people think it's too much. It's not too much. Marpa said you at least need to get 3 times one deity if you really want to practice. So when you get, for example, Vajrayana 3 times empowerment, then you feel something. The first thing, you don't feel. You just got it. Second thing, you understand a little bit. The third one will be different. So that's why we read the text beginning. Sangye Chotang, Soge Chonala, all this, we read 3 times normally. Why? One enough. It's not enough because we don't get deep connection. So that's why empowerment is very important, especially here today. Yesterday we did it as the according to the Dharmakirti, Dikung Dharmakirti, which is the unique, the old tradition and new tradition combined, which means Nyingma and Sarma. So that's why it's become a very important empowerment and teaching practice, understand? So we will do that. So now I will talk a little bit in German. Those people who are going to translate into not too loud, but you can do in your group. I think Olga, she will do it in Russian anyway. So gestern Morgen haben wir die Bodhisattva Singhanatha, die Mahakaruna Singhanatha Anweihung, Übertragung, Erklärung, alle 3 haben wir gemacht, habe ich gegeben. Anfang, dass die Belehrung, Anfang habe ich schon gesagt, egal was ihr macht, eine Sadhana oder eine Praxis auf folgende Buddhist traditional authentisch, so genannt. Man muss haben diese 3 Aspekte oder 3 verschiedene Punkte. Erste ist Anweihung, zweite Übertragung, dritte ist die Erklärung. Das müssen wir haben. Verstehst du? Man muss gut denken, weil manchmal wir sind nicht so seriös, nicht so ernsthaft. Einfach machen wir so weiter. Deswegen, es fehlt etwas. So egal, was Praxis. Ob ich mache Tara, habe ich Tara Anweihung oder nicht? Habe ich Tara Übertragung oder nicht? Habe ich Tara Erklärung oder nicht? Muss folgen das ist die Tradition. Das ist ein System. System man muss folgen. So deswegen ist ganz wichtig. Die Gäste haben wir Bodhisattva Singhanatha, ist die Kraft des Mitgefühl, habe ich schon erklärt. So Kraft ist tibetisch, nennt man Top. Es gibt 10 verschiedene Kraften. Wenn die Bodhisattva, wenn sie erreicht die 10 Stufen, 10 Bodhisattvas Blumen oder Bodhisattva Stufen, dann bekommen sie die 10 Kraft, Top-Ju. Zum Beispiel Kraft des Gebet, Kraft des Mitgefühl, Kraft der Liebe, der Güte, Kraft Verdienst und so weiter. So diese 10 Kraft haben wir noch nicht. Darum, wir beten schon, wir praktizieren schon, aber es hat nicht so funktioniert, was wir wünschen. Es hat nicht so viel gebracht bis jetzt. Mehr natürliche Sadhana und Statue und Tanka haben wir schon, aber das Ergebnis, das Resultat, oder? Du musst so Yogi sein, du musst Yogini sein, nicht deine Alter. Deswegen die Kraft des Mitgefühl und des Liebe der Güte ist enorm wichtig für die Praxis. Anfang vom Zeit des zur Fluchtnahme genommen,
habt ihr schon gehört, die Grundpraxis des Buddhismus ist die Liebe der Güte und Mitgefühl. Und wir denken, wir üben das schon, oder? Aber bis jetzt, wie gut haben wir erreicht? Was haben wir entwickelt innerlich? Deswegen, so Kraft des Bodhisattva Singhanata, gestern habe ich gesprochen, Singha ist eine ganz besonders so eine Essenz des Mitgefühlpraxis. Avalokiteshvara, 1000 Armen Avalokiteshvara, die 4 Armen Avalokiteshvara kennen wir schon. Vielleicht jemand kennt auch der rote Avalokiteshvara und so weiter. Aber die Singha ist sehr beliebt Praxis in tibetischer Buddhismus oder tibetische Kultur auch. Jeder hat ein Sadhana. Ob sie macht nicht so viel Praxis, aber trotzdem haben sie einen Text zu beschützen und zu das Geben der Kraft der Praxis. So deswegen ist eine besonders. Normal Avalokiteshvara ist sehr sanft und sehr friedvoll Praxis. Und gestern haben wir gesehen, ist total gemischt. Es hatte Avalokiteshvara sitzen auf den Schneelöwen. Singha heißt der Löwen, oder? Nata ist der Klang. So, das Kraft des Klang und Kraft ist die zu beschützen, Schutz. Deswegen haben wir gelernt gestern. Avalokiteshvara, die Maha Karuna Singhanata heißt. Die Vollübersetzung, die direkte Übersetzung wäre Maha Karuna Singhanata heißt. Maha heißt groß, Karuna ist Mitgefühl, Singhanata ist Kraft. So, deswegen das Praxis haben wir gelernt. Es gibt ganz besonders, ja, mit der Avalokiteshvara halten auch Hand, seine Handattribut hat ein Short. Normal haben wir keine Short. Und auch eine Schlange, weiße Schlange. Avalokiteshvara normal haben wir keine Schlange. Habt ihr nicht gesehen, oder? Und das ist die mit der Sitzen auf den Löwen und hat auch Tägerfell getragen und so. So ganz besonders. So, die Bedeutung muss verstehen, das ist die Kraft. Das ist die ganze besondere Praxis. So haben wir gelernt gestern. Wir wissen schon, alle erste Praxis von Buddhas Belehrung. Der Buddha hat so viele Belehrungen gelehrt. Buddha hat so viel gelehrt. Von seiner Erleuchtung, als er 40 hat Erleuchtung erlangt bis 82. Buddha hat so viele Belehrungen gegeben, nennt man 84.000, aber ich denke nicht nur 84.000, sondern Buddha hat zahllos Belehrungen zahllos gelehrt. So die Hauptpraxis, denken wir, erste Belehrung von Buddha ist die 4 Ellen Wahrheit. Meistens weißt schon, das war historisch her. Aber Buddha hat gesagt, ist die ganz wichtig ist seine Herzratschlag oder so seine Praxis der Belehrung. Ist alles kommt von Ursachen und Bedingungen. Es gibt keine Probleme ohne Ursachen und Bedingungen. Nichts passiert in unserem Leben und ganze Welt. Es gibt Cause Condition, sogenannte Bedingungen und Ursachen. Schon am Tamshi Julichung. Buddha hat gesagt, das ist 100%. Nichts passiert ohne Ursachen und Bedingungen. Wir nennen man so zufällig etwas passiert, bla bla bla. Aber es gibt kein zufällig etwas, sondern alles hat eine Konsequenz. Und darum,
Aber wie kann man das realisieren? Wer versteht das? Wer weiß das genau? Ist wenn der Buddha erreicht die 10 Bodhisattva, nennt man allewissende Weisheit. Die allewissende Weisheit, allesehende Weisheit. Chitawa Chimbi Ishe, Chini Segbi Ishe. 2 besonders Weisheit. Ein erster heißt allewissende Weisheit. Buddha weiß alles. Besonders von der Karma. Das karmische System ist sehr kompliziert. Oder? Das karmische System macht unser Leben sehr Stress. Man weiß nicht, warum. Man weiß nicht, wir fragen oft nach, warum? Warum macht Menschen so? Warum der macht so? Warum stoppt er das nicht? Dann fragen wir, warum? Weil es hat auch Kosten, Ursachen und Bedingungen. Und die machen das nicht. Aber das ist sehr schwer zu akzeptieren, normal annehmen. Nein, der ist einfach, er macht so. Oft, manche Leute hätten gerne, dass das hat auch Kosten, Ursachen und Wirkung, Ursachen und Bedingungen. So deswegen, Buddha sagt schon am Tanchi, Gyulichung. So erste, wer versteht, ist der Buddha. Zum Beispiel habe ich auf Englisch gesagt, wie diese Feather, gibt es so schöne Farbe. Ja? Niemand hat gemalt. Und das hat auch jede Einzelfeder hat eine Ursachen und Wirkung, Ursachen und Bedingungen. Wer weiß, das ist nur Buddha, wenn jemand hat realisiert, alle wissen die Weisheit. So darum, Karma, das tibetische Wort, das Sanskrit-Wort Karma, ist sehr kompliziert schon. Man versteht nicht so einfach, oder? So viele Menschen, habe ich auch letztes Mal gesagt, so viele Menschen gestorben und das Krankheit bekommen. Wir denken, warum? Das sieht aus, okay. Es hat Ursachen und Bedingungen. Wenn jemand nicht weiß, das macht traurig. Das macht dann Probleme. Aber wenn du weißt das, dann müssen wir etwas machen. So deswegen wurde gesagt, alles kommt von Ursachen und Bedingungen. So, wenn wir wollen nicht das, wir wollen das überwinden, abwenden oder stoppen, also beenden, dass diese karmisch, Negativ-Karma. So darum, Buddha hat gesagt, vom heute nach. Und diese 3 Türen heißt, Türen bedeutet Körper, Sprache und Geist. Ja, versucht er nicht unheilsam Aktivität, unheilsam zu machen. Versucht das, verzichten, aufhören oder beachten, mindestens. Bin ich okay oder nicht? Was habe ich geredet? Was habe ich gemacht? Was habe ich gedacht? Von diesen 3 Gedanken ist sehr schwierig. Gedanken hier haben wir immer etwas. Obwohl sitzen in Meditation, Tempel, Zentrum, immer kommt etwas. Ja? Darum Buddha Dhammapada, kennt ihr Dhammapada und der Text, hat gesagt, Buddha sagt, ist so gemein. Das Geist geht immer vor. Dann macht er. Der Geist plant. Und das kann man nicht einfach stoppen. Verstehst du das? Jekten Sumgun auch gesagt, alle diese 10 unheilsamen Handlungen, die 3 vom Geist, ist das Schlimmste. Oder? Anhaftung, wie sagt man so, die 3 vom Geist ist falsch Sichtweise und begehrt, oder? Es ist nicht einfach. Unwissenheit. So deswegen müssen wir gut denken, wie kann ich das überwinden? Und wir nicht geändert etwas, wir können nicht ändern der ganzen Welt, nicht andere Menschen,
vergessen. Darum Buddha weggegangen von seinem Königsbereich. Warum? Weil er sagt, ich muss Indien zuerst. Ich muss verinden mein selber zuerst. Sonst geht nicht. Sonst sein Vater hört nicht zu. Seine Mutter nicht hört zu. Seine König, der Gefolge hört nicht zu. Verstehst du das? So ist sehr interessant. So darum Buddha gesagt, so ist es ganz wichtig. Dritte Buddha gesagt, versucht er von heute nach alle drei Körper, Sprache und Geist zum, wie sagt man so, zu machen oder zu aktivieren und zu kultivieren, dass die heilsamen und tugendhaft. Jeder Single, jeder Einzel. Und dann letztlich, Buddha hat gesagt, alles kommt mit dem Geist. Ob jemand nicht zähmen unseren Geist, dann kommt immer ein Problem. Dann gesagt, ziemlich jungs du. Shantidevas Text, die Bodhisattva Tara, kennt er sehr gut, oder? So diese Shantideva auch hatte 10 Kapitel und verschiedene, aber alle das die Essenz, der Punkt, der wie sagt man, Kernpunkt, Kernunterweisung, ist die Zähmen unser Geist. Zähmen bedeutet, ist etwas nicht so stark, sondern man muss Veränderung. Verstehst du das? So deswegen brauchen wir Kraft. Ohne Kraft kann man nicht zähmen, kann man nicht erzogen, kann man nicht gezwungen. So wir brauchen Kraft. Das Kraft, gestern haben wir gesprochen, ist das Singhanata, der Bodhisattva, der groß Mitgefühl Singhanata. Ja? Und das ist ganz besonders. Weil jetzt sehen wir, lange Zeit praktizieren, 20 Jahre, 30 Jahre, 10 Jahre, wo das nicht so viel passiert. Manchmal kommt noch mehr Konzept. Manchmal kommt mehr komische Sachen. 10 andere Fehler immer. Und darum gesagt wurde, danke, ziemlich jungst du. Ob du zähmst deinen Geist, du bist perfekt. Du siehst andere auch gut. So deswegen ist ganz gut zur Kraft des Mitgefühls, sogenannte Ninja Top. Ninja heißt Mitgefühl, Top heißt Kraft, verstehst du das? So das brauchen wir für solche Praxis. Ich habe gestern auch gesagt, Offier hatte eine bestimmte Praxis schon geplant. Ich mag Amitabha, ich mag Tara, ich mag diese ungeplant. Ist okay, aber ab und zu wäre gut, macht das die Singhanata, macht das Tara und manchmal brauchen wir das. Oder? Und für Anweihung habe ich auch gestern gesagt, je mehr Anweihung nimmst du, desto hast du mehr Verbindung. Das Marpa hat gesagt. Und Marpa hatte viele Anweihungen genommen. Und manchmal seine Frau hat gesagt, du brauchst nicht, du hast schon gehabt. Ja, aber er wollte gehen nochmal, oder? Letzte Mal. Und hat sie gesagt, nein, du bist alt. Du kannst nicht gehen jetzt, du darfst nicht. Du hast alles. Nein, das ist nicht genug. Und das hat später mal bei Text. Je mehr nimmst du, bekommen mehr Verbindung. Mindestens 3-mal, wenn du nach deinem Yidam, ob er sagt, mein Yidam ist Chakasambhara, ich mag fest. Praxis mit der Chakasambhara oder Vajrayana und ein Yidam ist gut zu haben, mindestens 3-mal Anweihung und dann Übertragung und lernen mehr. Einmal nicht genug. Einmal ist einfach so, ja. So deswegen ist es gut zu Anweihung zu haben. Deswegen haben wir gestern Singhanata Anweihung gegeben und Praxis gemacht. Haben wir gut geübt. Und jetzt kommt heute ist die KURUKULLE, ist eine Dagini. KURUKULLE ist das Sanskrit-Wort. Der Tibetisch nennt man Rikchema. Rikchema bedeutet, ist der Oni-Kasse-System.
ohne Unterschied andere. Verstehst das? Es ist die, manchmal nennt man Control, die Kraft der Genie. Gestern habe ich auch gesagt, es gehört zu der Lotus Family. Es gehört zu der Lotus Family und Kraft der Genie. Es ist die Sprachfamilie, kommt der Buddha her. Es ist ganz sehr besonders für Praxis. Und die Kurukulle ist die nicht nur friedvoll, nicht nur zornvoll, ist gemischt, heißt es Checha. Diese Checha ist ganz besonders. Es Liebe der Güte, aber mit Kraft, nicht nur Sand. Nicht nur, ich liebe alle Lebewesen, ich wünsche nicht so, aber mit der Action, mit der Handlung geht. So das heißt Checha, Kurukulle-Praxis, Vajrayana. Es ist nicht nur von der 21 Tara, es ist eine außergewöhnliche Form der Tara. Es gehört zur Tara, aber es ist eine außergewöhnliche bedeutet es gibt nicht so viele, die gemischt oder Einheit des Kraft und Liebe. Verstehst du das? Normal denken wir Kraft, Buddha, Vajrayana, so denken wir Playa oder Hayagirva und Zonfo. So jetzt ist die Kurukulle, ist eine Einheit des Liebe, die Güte und Kraft. So diese Kraft brauchen wir zu nutzen. Wir haben Liebe, wir haben Mitgefühl, aber wir wissen nicht, wie kann man das nutzen? Wie kann man das umsetzen? Niemand nimmt manchmal, sehr gemein. Manchmal, wir wollen zu geben, aber die Leute nehmen nicht. Oder? Sagt man so. Ich weiß nicht, das ist genau so oder nicht, aber ich denke, ja, ich liebe, ich gebe, aber der akzeptiert nicht, der andere nimmt nicht, aber ich weiß, was ist das Problem? Das Problem ist, die Leute andererseits fühlen sich nicht rein. Obwohl wir denken, es ist rein, klar, aber die anderen, nein, es hat etwas zu tun. Menschen kann man nicht gezwungen. Da kann man so deswegen Kraft, top. Durch die Kraft können wir geben. So deswegen habe ich gesagt, der Großmeister von der Tikunkaju hat gesagt, Mitgefühl haben wir, Liebe haben wir, aber wir haben das sicher. Nicht nur wir, alle Menschen haben. Tiger hat auch. Tiger essen alles. Toten viele Tiere. Aber liebt seine Puppe oder seine Baby. Schlangen auch. Die Menschen auch, wir sehen das. Die Leute denken, die ist kein Mitgefühl, keine Liebe, die ist total krank, sagt man so. Aber mit seiner Familie und sein Verwandter und seine kleine, ich sag mal, Enkelkind, sie gehen zusammen, sie umarmen und sie geben Geschenke, sehen das schon. Oder? Wir können nicht sagen, nichts. So wie versteht das der Buddhismus, Liebe der Güte, Chamba, Metta Meditation, nennt man, oder? Das braucht eine Kraft. So, die Kurukulle ist die Kraft des Liebe der Güte, Chamba. So vor der Nacht, dann haben wir Kraft. Dann können wir das benutzen. Können wir das umsetzen. Utilize, nennt man Englisch, oder? So, das wäre sehr gut. So deswegen, und dann hier, unser Text heute steht auch, das Kurukulle ist nicht nur für Liebe, dass wir über Buddha Dharma Erleuchtung erlangen, befreit vom Leiden, sondern auch Liebe, wo unsere Menschen normal leben. Beziehung zum Beispiel. Beziehung, Family-Beziehung mit deiner Mama, mit deiner Familie, Verwandter und deine Gesellschaft, dein Zentrum, deine Freund, deine Nachbarin, alles. Liebe brauchen wir.
Und es ist sehr schwer zu haben, das manchmal, oder? Manchmal ist nicht einfach. So deswegen brauchen wir Kraft. Hier steht, ich lese nicht ganz geschickt, vorher irgendwie aufs kurz ab. Das kommt, war eigentlich ein König. Ein König, der hatte so viele Königinnen, über 500 Königinnen. Und er konnte nicht seine Arbeit weitermachen, weil alle Könige streiten miteinander. Er muss reden, jede einzeln. Und das alles geht schief. Er kann nicht seinen Königbereich weitermachen als gefolgt, weil er war so total, also er war fast, sagt man so, fix und fertig. Funktioniert nicht mehr. So hat Buddha gefragt, bitte, wie kann ich das machen? Ich wollte einen guten Königbereich, wollte zu helfen, auch Buddha Dharma, Unterstützung, alles, aber es geht nicht. Darum war ein KURUKULLE, hat mir es gegeben, ist alles zu beruhigen. In der Reinliebe, rein nennt man hier in dieser Text Reinliebe, ja. So deswegen, es wäre sehr gut, wenn wir verstehen, was die KURUKULLE-Anweihung bedeutet, was die KURUKULLE-Anweihung bringt für uns und dass die Liebe und die Güte Kraft, mit Kraft. So, wir müssen haben wirklich eine gute Kraft zu haben. Deswegen ist ganz wichtig. So, gestern haben wir gesprochen mit Mitgefühl und heute ist die Liebe, die Güte Chamba, haben wir gesagt, wie eine Erde muss sein. So, Chamba gibt auch so Liebe für allen vielen Lebewesen, Liebe für alle Phänomene und Liebe Einheit mit der Leerheit, so genannt, wie beim Chamba. So, die Praxis Bodhisattva kann man nicht haben ohne Übung mit der Liebe der Güter, mit Gefühl. Da haben wir viel mal gehört. Und wir haben auch ein bisschen meditiert, ich denke so. Aber es ist noch nicht da. So deswegen wäre gut die KURUKULLE-Praxis. So, wir machen langsam KURUKULLE-Anweihung und danach machen wir die Praxis zusammen. Okay? So today, everybody knows now the KURUKULLE empowerment. In order to do that, so we have to have the generated mind of enlightenment, first of all. Secondly, that we wish to have the, power of love. So as we said, love not only just for or to get enlightenment, free from suffering, rather also for the family, normal general life. Every each one need. Every each one need because it is interdependentness. It depends. Nobody is independent, exist. Everybody needs somebody, understand? It cannot be independent. Even Buddha himself said, I'm dependent with the sentient being. Milarepa also said, I'm dependent with my teacher, my lineage, my practice. So nothing is independently exist. So that's why we need to relate with somebody. We need to relate with our world. We need to relate to that. So that's why it's very important to have good life, relationship, care, and love is very important. It's kind of medicine. That's why, so KURUKULLE will support for that. So once you feel good that, so we can give others. Otherwise, we cannot. On ourselves having lots of problems, sad, depression, frustration. So how can do others? Still, people say sometimes, yes, oh yes, compassion, love, but it's only lip service. We cannot do that. So that's why we have to drive from the heart to do something. Understand?
So that's so that's why we will do the empowerment first. So we're going to do the empowerment now. So wir machen jetzt die Anweihung zuerst. Wie habe ich schon gesagt, für diese Anweihung, Kurukulle ist nicht nur Liebe der Güte, dass wir wollen allen vielen Lebewesen befreit von Leiden und glücklich zu sein oder Ursachen, das glücklich besetzen. Das wäre okay. Das ist sehr gut. Aber das hat nicht funktioniert bis jetzt alle Lebewesen. Und das Samsara noch da. Eigentlich muss sein jetzt nicht mehr. Es geht nicht. So deswegen von normal Lebens auch Liebe ist ganz wichtig. Ohne Liebe geht nicht. Warum? Weil wir sind alles fängt an miteinander. Es ist abhängig entsteht. Niemand ist, wie sagt man so, independent, unabhängig. Geht es nicht. Oder Buddha auch sagt, es hängt ab mit meinen Lebewesen. Darum bin ich Erleuchtung erlangt. Ob das gibt keine Lebewesen, vielen Lebewesen, ich kann nicht Erleuchtung erlangen. Ich habe kein Mitgefühl. Ich habe keine Liebe. Verstehst du das? Das brauchen wir jemand. Es ist normal. Es ist normal. Menschen, auch Tiere auch. Tiere fühlen sich auch Einsamkeit und sie haben niemand. Tiere fühlen sich auch eine Liebe, fällt es Liebe. Er sieht das schon und wir geben Liebe von Tieren, zum Beispiel Katze, Hunde, sie fühlen sich das. Sie sind sehr glücklich. Oder? Das ist nicht einfach Samsara. Das brauchen wir. So, Kurukulle ist eine zu helfen, auch unser Leben geht besser. Liebe bringt auch, ist es wie nennt man manchmal, ist es wie eine Medizin. Und Herz, spürst du, oh, jemand schaut mir an, jemand liebt mir noch. Manchmal denken wir, niemand liebt mich mehr. Ich bin total weg von der Welt, denkt so. Aber dann kommt er und sagt, oh, jemand liebt mir noch. Das bringt eine Kraft. Oder? Oh, mag ich etwas. Und vielleicht suche ich eine Arbeit. Leute denken auch. Und du denkst, du klappst nicht, du bist next, dann denken sie, ich habe keine Liebe, niemand liebt mir und so, oder? Aber jemand hilft das und man macht das, dann denkt, oh, kann ich das? Und gibt noch ein paar Leute. So deswegen ist ganz gut zu verstehen, warum das Kurukulle bringt, was bringt Kurukulle. Ist besonders Praxis. So we're going to do the empowerment first. Die Anweihung, okay? Ich habe das Vorbereitungspraxis für diese Sadhana, gibt viele verschiedene Praxis für die Anweihung, Selbstanweihung so genannt, aber es gibt die Pumba und es auch gibt die Mandala und das die Erzogungsstufenpraxis, so habe ich alles gemacht. Jetzt kommt die Anweihung. So such a sadhana need to be preparation. So in order to do preparation, it has the first removing part of obstacles, and then come the Pumba generating stage, then mandala generating stage, and then the self-generating stage of the practice. For this we did it now. Now coming to the empowerment of the Kurukulle. The Kurukulle in Tibetan we call Rikshema. Actually, it's very special. Many people may not know that Kurukulle is the most powerful Dakini, because you have seen many wrathfuls who has the big eyes on the teeth and so etc. Things, right? But actually, Kurukulle is the one control, the main Dakini of the power. Dakini is the Kurukulle. So that's why we call Anglamo. Tibet called Ang means power. So that's why we should know today we can get the power of the loving kindness, the power of the taking care of all the beings, and the power of your own love to generate your love, to strengthen your love. Understand? It's very important. So Kurukulle
in Tibet ist nennt man Rikche, habe schon gesagt. So es ist nicht nur für allen viele Lebewesen befreit vom Leiden, Ursachen des Leidens, sondern auch bringt unsere Liebe. Wir haben mehr Liebe für unser tägliches Leben auch. Deswegen wäre gut zu verstehen. Und das Kraft. Es gibt viele Zonful-Dagini, zum Beispiel Tomanagmo und so weiter. Aber die wirklich, die Kraft der Gene ist KURUKULLE, Lama heißt Tibetisch. So, es ist die besonders, so deswegen machen wir heute zuerst die Anweihung. So, jetzt kommt der erste, ist wie immer, einmal das Wasser mit der Pumba, Wasserzeremonie, Reinigung für allen negative Gedanken, besonders unsere Kanalen, Chakren, so dass wir können das Anweihung bekommen. So first coming with the water, with the Vajrayana mantra, Vajra ceremony is called, true Tibet saying. So in that to cleanse our all negative thoughts, and especially chakra and channel, so that we become container of to receive the power that is power that is the empowerment. So, Bajara Sado Samaya, Manu Balaya, Bajara Sado Tino, Titane Jamemba, Soto Kaya Memba, Sobo Kaya Memba, Anurata Memba, Sawa Simba, Siliya Kuru Hong, Ha, Ho, Bangavin, Sarva, Tatangata, Magarman, Sato, Om, Bajara Sado Samaya, Manu Balaya, Bajara Sado Tino, Titane Jamemba, Soto Kaya Memba, Anurata Memba, Sawa Simba, Baya, Sawa Kama Sunza, Mesetam, Siliya Kuru, Ha, Ho, Bangavin, Sarva, Tatangata, Magarman, Zambi, Zambo, Ma, Samaya, Sato, Om, Bajara Sado Samaya, Manu Balaya, Titani member was Sotokayo member was Sobokayo member was Anurata member was Sawa Sinti Mabaya Sarva Kama Sunta Mesetam Siria Kuru Hong Ha Ho Bangavan Sarva Tatanga Tangan the Jumbo Ma Samaya Sado Ombe Kaneta Reta Hombe Omosomba Avajudo Sarvanda Mesomba Shudoha Tombingal Omler Ramboche Noya in Jacheve Nodo Om Hong Shuale Chumbe Tama Tama Tarama Tanjing Topa Mepa Saba Mepa Tewa Jeba Cheneve Namga Tanyambara Joro Oma Aga Romokam Sarvanda Mana Adon Neve Nado de Oma Hombe So Oma Aga Romokam Sarvanda Mana Adon Neve Nado Oma Hombe So Oma Aga Romokam Sarvanda Mana Adon Neve Nado Oma Hombe So Nama Sarvata Gata Avalo Geta Oma Sambara Hong Nama Sarvata Gata Avalo Geta Oma Sambara Hong Nama Sarvata Gata Avalo Geta Om Sambara Hong Dejen Shikwarin Jemala Chatalo Dejen Shikwa De Suza Tambala Chatalo Dejen Shikwa Kunchambala Chatal Dejen Shikwan Shikwa Tamcheta Yonsu Travela Chatsa lo Ganje Zemo Jivatan Jumbo Nanda Shatatan Sambo Shatin Savatan Samchen Namba Nazo Tan Shatin Geva Nazo Deta Tela Tamane Sabi Shachan Lavu Tan Dechen Trivu Mambo Tan Chopandi Konshon La Lope Samba Sheva Samchen La Pembe Chem Teren Chenche Gevar Ge Kenshin Tune Chocho La Doshin Yang Tatung La Sambar Jumbo Kun La Chepa Pomba De Kilong Ge Jung De Tamse De Chonji Me Chik Kanyang Me Tseve Sola Kunjang Dem Range Lula Pelong La Shenla Lopa Maji Che Om Chenpo Chung Ganda Ke Lula Ombra No Che Nede Nyava Sonso La Tongjo Range Nezo Tong Sarva Enza Rankola Anju Sabe to Karanga request Savanging or Taram Baratra Vede was a show at Tamche to Ja Bale Chumbeting and Tamche.
Think tamje torje kurgang o tamje torje saki o cho she tamje torje daya trawa de da ke sama tamje torje ke trawa chero yi de ke trawa ye chero yi je me bon sa me la ba dum ba chi korwe korwe yang yin ja chen bo joro om me de ne ben za ran ben da ben za ba wa ben za ben da ben za para karan ben za sa ben za panja na be da na ben za ran za la tram sam tram za na ana larga la hong 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 so the first we need to repeat in order to receive the empowerment of the power dakini in Kurukullе. So erst machen wir Nachsprachen, so bekommen die Anweihung der Kraft dakini Kurukullе. Kunjen, Yishe, Pongpo, Jen, Sipe, Kolo, Namchong, Wa, Gareng, Shebe, Renchen, Ter, Zowo, Tala, Gati, Zo, Zowo, Tala, Gatin, Zo, Zowo, Tala, Gatin. So that's where the Nachsprachen, that's having the south is the Israel Kunji Ishe Pungbochen, Dakini, Kraft Dakini Kurukullе is the Verkörperung des Weisheit, Sipikolo Namchombe, zu entwickeln, aktivieren oder kultivieren meine Kraft des Liebe, so heute bitte nehmen mir als deine Schüler oder Schülerin, damit kann ich üben, meine Liebe der Güte mit der Kraft. Das habe ich gesagt, okay? So we just said the destiny of the power, Rechema, you means you are the embodiment of the wisdom in order to generate cultivating my loving kindness with the power. Today, please take me as your main student, as your main followers. That's what we said. Now, next one is coming the Kurukullе, is today your Buddha. Kurukullе is your Dharma. Kurukullе is your Sangha. So three table gems. Kurukulle is your Lama. Kurukullе is your Yidam, Kurukullе is your Dakini and three root. For the three traps and three root, we take the refuge, confess all negative karmas, rejoice those who did it good, everything, and also generating the mind enlightenment, and then also dedicate everything what we did for all sentient beings, sake of the sentient beings. Next, Nachsprachen ist wir nehmen heute zu Flug von der Kurukullе. Kurukullе, du bist der Buddha, du bist der Dharma, du bist der Sangha, du bist die drei Juwelen. Und Kurukulle, du bist Lama, du bist die Meditationsgottheit Nidam, du bist Dakini, du bist mein drei Wurzel. So vom Kurukullе nehme ich die zu Flug und bekennen alle negative Karma. Die habe ich gemacht oder ich weiß oder nicht. Und dann auch mit Freude, die alle sind schon die Erleuchtung erlangt oder die alle machen gut Praxis mit Freude. Und dann kultivieren die Bodhisattva und dann noch Widmung, alles was habe ich gemacht für allen vielen Lebewesen. Ich widme mit. Für das machen wir nochmal Nachsprachen, alle drei zusammen, okay? Konjo, Sumla, Dakia, Che, Dekwa, Mige, Sosor, Sha, Drove, Gela, Cheye, Rang, Sangye, Changcho, Yige, Song, Sangye, Chodang, Chocho, La, Changcho, Bardu, Dakiao, Che, Rangshen, Dongyi, Rachu,
Chair, Chancho, Semni, Kevar, Ge, Chancho, Choke, Semni, Keke, Ne, Semchen, Tamche, Take, Rondu, Nyer, Chanchup, Chocho, Yung, Jebar, Ge, Dola, Pencher, Sangye, Rubber, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Rubber, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Rubber, Shaw, Lara Yamije, Wanger, and Bandoro, the Kosonto Gechelab Sam. So next one is the repeat again the particular dakini, body, speech, mind empowerment to receive the body empowerment, to receive the speech empowerment, to receive the mind empowerment from the Kurukullе. So next normal Nashpragen, jetzt haben wir die Akturanweihung. Das heißt, wir bekommen die Körperanweihung, Sprachanweihung, Geistanweihung vom Kurukullе. Müssen wir nochmal nachsprechen. Lobo, Gonzo, So, Tala, Jamden, Den, Kuru, Kule, Kusung, Toke, Cheso, Nangwa, Zadu, So, Kusung, Toke, Cheso, Nangwa, Zadu, So, Kusung, Toke, Cheso, Nangwa, Zadu, So, Laraya, Jera, Kuye, Jananga, Dondo, So, Dabandi, Jandon, Zo. The next is nochmal Nachsprachen for the Körperanweihung. The Körperanweihung bedeutet hier from heute nach, dann unsere Körper kann man visualisieren oder kann man stellen vor als Kurukullе mit der Kraft. Das ist auch sehr gut für alle, dass die Krankheitsbeseitigung, Hindernisbeseitigung und damit bekommen wir innerliche Kraft für Gesundheit. Hier ist auch besonders, dass die Kurukullе hatte Handattribut mit der V und Beugen aus Blumen gemacht. Und die Blumen sind noch nicht ganz Blüten, ganz neuer, ganz wie eine Frühlings, ja, Blumen. Und das bedeutet, ist, dass die Kraft ist deine Hand. Du kannst das öffnen. Und dann Kurukullе hat auch einen Haken, haltet einen Haken. Und dass dieser Haken ist auch aus Blumen gemacht, ein Blumenhaken, und das bedeutet, ist die allen vielen Lebewesen, sie lassen nicht euch, obwohl wir sind nicht so gut, nicht gut Kind. Aber wie Mama schaut sie immer, lassen sie nicht weg. Und der dritte, was sie hat auch eine Leiser, auch ausgemacht von Blumen. Und das bedeutet, sie nehmen alle gemeinsam zusammen, alle Lebewesen, ohne Unterschied. Verstehst du das? Ohne Ausnahme. So zusammen, das bedeutet, ziehen, alle Lebewesen ziehen. Ziehen, der Dakini sagt man so, sie zieht alles an für ihre Kraft. Okay? Und das ist die besonders. So erste, sie hat 4 Arme. So erste Oberteil 2 hat einen Pfeilenbogen und dann hat der nächste 2 hat der Haken und Leiser. So diese 4 Aktivität ist symbolisiert 4 unermessliche Meditation. Oder? So deswegen visualisieren wir jetzt weiter. So, für das nochmal bitte nachsprechen, danach lese ich Text. Er stellt vor, er seid Kurukullе.
obvious, nicht ganz klar, KURUKULLE, aber mindestens, dass die Handattribut und auch, dass die Körperweise rot gemischt wie eine zornvoll, nicht zornvoll, sondern kraftvoll und liebevoll. Okay, so very good visualized. Here is this the text. So now we're going to do the once again the repeat with me in order to receive the body empowerment. So from now on, that you can visualize yourself, the KURUKULLE as your body. So KURUKULLE has this on as the forearms KURUKULLE. The forearms KURUKULLE, the first two hands hold the bow and arrow. So the bow and arrow, which symbolize of the love, and but it's not opened. Also, is made by the flower. So the flowers, lotus, are not open yet. It is like very early springs lotus, which means it's your hand. You need to open it. So we say, people don't like me, my parents don't like me, my sister don't like me, my partner don't like me. You need to open it. If you don't open, they cannot give you. So that's why it's the lotus is not yet opens. And then hold the next one, the hook, which is also made by the lotus and flower. So that means to take care everyone under her control. And she will not let us. And the other thing is to attack everyone. Everybody will love you. So you have more job and more to do. And then the last one is the holding the lasso. So the lasso, which means to hold everyone without differentiate. Every sentient beings to hold in your hand. So this is the KURUKULLE. And if you cannot visualize all clear, at least the hand attributes with the symbol, the bow and arrow, lasso, and hook are symbolized the four immeasurable. Four immeasurable, the power of love, power of compassion, power of joy, power of equanimity. The fear, unermesslich mit der Kraft. Ja, unermessliche Liebe, unermessliche Mitgefühl, unermessliche Freude, unermessliche Gleichmut, aber mit der Kraft. Nicht so sanft, oder? Ich muss, ich will. Ja, wie ein bisschen stur. Ein bisschen stur zu sein. Kinder machen stur, oder? Kinder immer gewonnen manchmal. Und die Kinder wollen etwas, die sind so stur und weinen sie, alles macht, dann weinen sie. Oder? Genau, ist man ein bisschen Uzug. Melarepas call is Uzug. Uzug means stur. Stur ist vielleicht nicht so gut positive Wort, aber es kann sein gut. Du bist so stur, hast du geschafft. Weil du hast einmal gemacht, 100.000 Mal noch gar nicht gesehen. Oder Buddha Asanga Maitreya noch nicht gesehen, aber er war ziemlich geduld, ein besser Wort wäre. Aber kann man auch nehmen wie ein Stuhl. So, einfach weitermachen. Und dann irgendwann hört zu, der andere ist okay, kannst du haben es. So deswegen, it's sehr besonders. So machen wir jetzt. So we have to do this way. So we will repeat again. Dorje, Zimba, Gonso, So, Dane, Drola, Penton, Du, Chechen, Kyola, Soltev, Ge, Shake, Yeshe, Ketu, So, Shake, Yeshe, Ketu, So, Shake, Yeshe, Ketu, So. So yes, this is the text. Meditate erstellt vor als KURUKULLE. Und dann lesen das Text, bedeutet, ich leite an viele Dakine zu uns und die Dakine verschmilzt unser Körper und Sprache.
So we send the Unten bar from the right side Dakini onto the Samaya Dakini. Okay, so now I will read the text. Everyone meditate on that. So during my text, I'm reading means that to inviting the wisdom Dakinis to us to how to say dissolve to the us, and so we become inseparable with the wisdom Dakini and how to say Samaya Dakini. Om be kane tate da om be om samba awa shudo sarvanda me samba awa shudo dong be ngang le sung be kolo yang le dong be ngang le sung be kolo yang le uso pe ma maru da ro ye ningara ni ni me den la shi ye marabo le ubal marbo sin dru shi sa shi marbo tsimba le o do do ni je zoro de yong so jirwa le rang ye rek che ma pe ma ra ke lombo dara mara je marwa ji zhong che pe gar ye jing ba ye nye lo be lang zo chen wo zha ma sa jin do zeng ba o la sang ge nga shu ba to gam nga ye wo jin to lo nga chu za che ke do xia chang ba cha xia la che wa ze ge ba an cha ga de le chen so ma lan de be yong de da wa tra ke ge cho ke ge cha ga be nya ma je ru be chen chang nga cha wa za we cha nye men do ma ra bo o za we cha nye men do ma ro shu da o ba la ma ra wo ka ma che pe ndi we je na no bo je king en ba cha yong ba o ba ma ro cha gyu da ya yo cha ye wa o ma ja o ba ma ro cha gyu da cha yo ma da bo pe ma chen be cha ba ma ro zen ba rang ho je ni ma bong je de chung wa zhe be ro be u de ko wa la de da nam je cha wa om chen ba a tu ga hong ge chen ba le ni ga hong le hong la na zo zhe re ni ko ro ba de be yi che ba zen ba chen zhang tu de do chen la ka wa ba ba dan dong a yi sum ni ba zo che om kurukule shi so wa om kurukule shi so wa om kurukule shi so ha om kurukule shi so ha om kurukule shi so wa avishaya jana avishaya ti tram ben zara ti tram ben zara ti tram ti tram ben zara ti tram ben zara ti tram ben ti tram ben zara lo bon je to ke sa wo ji cho cho ko dang jo jo cho jo ja wa ko dang je wa ong ge la re nga yong je chang jo sen ba sen ma cho bo dang cho mo la na ding je nang ga chen ra om banza kupen pate zaye so om banza depen pate zaye so om banza aloge pate zaye so om banza ginte pate zaye om banza nivede pate zaye so wa doro je chen je san je la ro wa jo pe tong je chere ro wa jo pe tong je chere yon den jong ne che dara za de dara de la wang de zo xie lo bong je so wa ta ba dang ja wa ring a ke ong ke ko wan ze chang chu sen ban nam je ta shi jo chang chu sen man nam je le le cho bo nam je ke tre cho mo nam je cho cho zong ne la ye bo dang bo mo lo me ting de do da ja zen la so ba ding ne la ye me do je ko kum la so ba cha ram be ba yin pong ba kar bo chang chu sen je de ze kang ba中山南的老马老安哥人莫完做这安哥罗多罗这全部呢，刚上八爷家这哇，上节跟节上上节奶奶中不拉金吧，我们萨瓦达达安嘎达安贝肯嘎的萨玛亚西人，我们萨瓦达达安嘎达安贝肯嘎的萨玛，yet almost alles kommen ja einmal. 我们萨瓦达达安嘎达安贝肯嘎的萨玛亚西人，我们萨瓦达达安嘎达安贝肯嘎的萨玛亚西人。Om Sarvata Tangata, Ambekingata, Samaya Shiri Hong, Om Sarvata Tangata, Ambekingata, Samaya Shiri Hong, Om Sarvata Tangata, Ambekingata, Samaya Shiri Hong, Om Sarvata Tangata,
Flamo recce me jawaringe oje lobonje toke sawon oje kowe la ya yung kodang jawa lo me babu poga namne tembe wanzo je bonzon zo ba ngawa sare je re wonda je de sonang gombo chema sombambe sanje be ma je we dam ra chenga wa tenen je denge trashi tambo trashi kusum soba tenjan tambal omo super tetan banzare so wa tetara je so nawa lejin gone sabe paga jaga chema ninjin dang je wa ta kuye je so nawa tob le la go jerem nang dong song chu ren ba gong ba la wang zhu wu zhu go zhu be ga wa chen de je wa yin no na ya song ge je nang ge dong do so wa ta ban de chen dong zo the next sprach anwayung is the sprach anwayung. Sprachanweisung müssen wir nochmal nachsprechen und das ist die, später kommt der Mantra-Rezitation und der Nektar. So next one is the speech empowerment. We have to repeat once more together, and so it's the nectar and the mantra recitation. Dorje, Zimba, Gonso, So, Dane, Drola, Penton, De, Ngaji, Angkor, Yishe, Che, Ngotro, Terwa, Tala, Zo, Ngotro, Terwa, Tala, Zo, Ngotro, Terwa, Dala, Zo, Dene Lobonje, Lara Zave Lobonje, Duge, Ngade Sawana Javala Mame Chila Ninji to the Juni. Ngade Sawa Java Shane, Lamena Yava, Lama Yava, Yala de Juni, Inge. Ngade Sawan Java, So Chila Chusha to Tembe. Wanzo. So we repeat the mantra together, and so Kurukullе is the power dakini. So we need to repeat mantra together, and with that we also, after we take the nectar, so which means that we can get the empowerment of the speech. Om Kurukullе Shri Soha Om Kurukulle Shri Soha Om Kurukullе Shri Soha Om Kurukullе Shri Soha Om Kurukullе Shri Om Kurukullе Shri Soha 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 Aho Ma Sukha Aho Maha 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 Sukha Barbara Aho Masuka, Aho Masuka, Aho Masuka. So that mantra is the Kurukullе Shri Soha mantra,
is the Kurukulle has some other mantras too. Kurukulle Shisoha, Kurukulle Tam Soha, Tare to Tare Tam Soha, so mantra. But this Kurukulle Shisoha mantra now is the very important because the Shri is the her sixth syllable. So that is the every Kurukulle sadhana. Nyingma, Saja, Kelo, Kaju, most of them is the Shri. So it's Kurukulle Shisoha is the unique mantra. And Jikung Dharma Kiti, and also from the Nyingma and Jingba, everybody said that mantra we should recite mostly, because otherwise there is many other mantras as well. But the Kurukulle Shisoha is in the Satan, in the Tantra, in the Kanjur, and it's also in the Sut, the translation text from the Buddha, direct teaching from Buddha Kanjur. So in Dharma and Kama, there's two systems. Kama means the direct from Buddha. Dharma means the yogis of the treasure revealed. So both has the Kurukulle Shi. Soha mantra is the unique mantra. So we can recite that mantra is our main mantra. So haben wir gemacht, dass die Kurukulle Shi Soha Mantra, es gibt die verschiedene Sadhana. So darum habe ich heute hier gedruckt, die Sadhana, weil wir haben eine vorher, ziemlich viel, es ist vom anderen Sadhana. Und das ist genau die Anweisung, was habe ich gegeben von der Tikkun Dharma Kiti, das Sadhana. Darum habe ich gedacht, es ist einfacher und kurz, praktisch. Ich habe gedacht, deswegen ist es mehr praktisch. Und der andere hat mehrere Tal. Deswegen, so die Kurukulle Mantra, es gibt verschiedene. Diese Mantra vom Dharma Kiti, auch vom der Nyingma Linie, Jingme Lingba. Und das steht in der Buddhas Direct Teaching vom Buddha, Kanjur nennt man, das steht diese Mantra. Und dann später gibt es viele die Schatztext in Finder, und das steht auch in die Text Kurukulle Shisoha, so ist eine ganz besonderes Mantra. Und jetzt haben wir genommen den Nektar mit der Aho Mahasukha. Das kennt ihr schon, diese Mantra. Aho ist der Wow. Aho heißt der Wow, incredible, wow, amazing, wie sagt man so, wie wunderbar nennt man, oder manchmal Aho, Emaho, Aho. So, Mahasukha ist der große Glückseligkeit, so dass die allen vielen Lebewesen bekommen, dass der Nektar, dass sie fühlen sich große Glückseligkeit bedeutet, ist die ohne Leiden, Freude. So jeder muss haben Freude, verstehst du? So Aho, Maha, Sukha. Maha heißt groß, Sukha heißt Glückseligkeit. Aho ist wow. Mega cool. So, ja, sehr schön. So now we recite the second mantra is the Aho Ma Sukha. So Aho means actually amazing, wow. Incredible. So it's the kind of that you cannot have that to say, nothing to say is beyond the word. Maha means the great, Sukha means the bliss. So that bliss refers to the joy, the power of the love, power of the darkness today, Kurukulle. So Aho Maha Sukha is you don't need to recite as the chanting, but it's always, if you take the nectar, you have to say that. So today here, as I said, Kurukulle opens your heart. Kurukulle opens your heart. She will shoot the lotus arrow into our heart, and we need to open it. Understand? So Kurukulle is the Nandaman, that's this lotus file. Schießen in unser Herz und die alles zugemacht, zugedeckt, und sogenannte Verdunkelung, alles ist weggeschossen. Leider, ist gut, deswegen ist es besonders. Nochmal nachsprachen wir nach dem Mantra Anleitung erhalten. Chomden, Take, Songla,
Ke Tala Never Zedu So Tala Never Zedu So Tala Never Zedu So Jom Den de la Song La Je de la Compran Zedu So Ajing Woto Zad De Sho Tempran Zedu So Chilen Dropan Zedu So De Ne Nye Wara Den Be Chora Me Yo Ba Che Den Song Na Tra Shin La Da Me Ye Jo Ba Me Ye Jo Ba Chö Ye Dan Ba Ye Go Nam La Che Che Be De Ne Che Den Tra Yi Ye Ba Xie Pong Song Zo Ba Den Jiang Den Be Zhou Almost Supra De Zhan Ben Zar Ye So Wa De Ne Song Ge Che So Nong Wa Nga Gen Go Ne Sa Be Chi Ma Ba Cha Dan Zin Ba Tam Che Da Song Ge Che So Nong Wa To Lang A Lang A Zhang Dong Song Chu Ge Ren Ban Da Wa La Wang Jiu能够这边高啊，见到家话因嘛，都该接受能把人的见到在把它就 now next is the mind empowerment. So mind empowerment, we recite, repeat with me again. So in order to become our mind stabilized, stable, undestroyable, and mind become like clear as crystal, stable like Vajra, understand? So clear like crystal, we say that. And our mind undestroyable means like sky. So sky, actually nothing happening. Whatever happens, but sky always there. So that's why it's very important. So next Anvayung is the Geist Anvayung. From this sadhana steht der Geist Anvayung, dass unser Geist zuerst stabilisiert, wie Vajra. Es ist der unschüttelbare Basis oder stabilisiert. Zweite ist die Klarheit wie ein Kristall, ganz klar. Dritte ist die unzerstörbar, bedeutet ist wie Himmel. Himmel kann man nicht zerstören eigentlich, oder? Egal, gibt es Wolken, gibt es viele schmutzig, aber Himmel immer da. Es ist nur eine Kurzzeit. So deswegen nehmen wir nochmal Nachsprache mit der Geistanweihung. So Mind Empowerment. Dorje, Zimba, Gonso, So, Dane, Drola, Pendon, Du, Pao, Dorje, Lobon, Ge, Locho, Dingzi, Gedu, So, Locho, Dingzi, Gedu, So, Locho, Dingzi, Gedu, So, Labon La, Saveduga, Samala was a Druga, the Jella, was a Kabu to Yukulo, the Jella, and so Papa Pokatam Chella, Randrava, Dranga Sawan Chantin, Patuma June. Lama Tara Save Longa ism de Timbe Lama Longa ism de Hamo Reche me Kusong Togi Yen me Ventura ve Dingin Zela Nyambra Zonjo Je. So we meditate together short. Just remain in the Kurukullе mind. So your mind, Kurukullе mind is now same. So we are kurz meditieren wir zusammen. Unser Geist und Kurukulles Geist ist untrennbar. So einfach ohne Gedanken, ohne Konzept meditieren wir kurz zusammen. Genden Damba Junden Dobe Trashi Jen Lada Medan Lama Ye Jobeni Tsoye Jora Ngozara Je Damba Jen Denen Jik Dengi Trashi Sumba Trashi Punsun Soba Tengan Tengan Suprati Jamben Zo Om Kurukullе She so Om Kurukullе She so Om Kurukullе She so Om Kurukullе
kurakule shi so yete mus kama ma Oma kurakule shi so Oma kurakule shi so 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 de dara che so na we yin gon de sa we Vajrayana drenzen da jeva da ne to ge je so na wa ma le ba to se me la ye to ge ran yen sa dong song ju ge ren ba gong ba la an ji wo chu ku zhe bie ga wa chen do ja wa ye no de ne ta ma ja wa de chen dong zo it's normal na spragen cho chuna shobe sangye tang chancho semba tamche tala gonso so lobon tala gonso so ta ming you say name no you say your name sakte erin name name Kie Kiewa De Tene Sonde Chisi Chancho Ningbo La Chege Bardo Lamo Kuru Kule Yedam Ye Lar Songxin De Sunga Nire Shindu Chinu Davar Geo Chinu Davar Geo Chinu Davar Geo Menjul Lombo Kuya Tajijo Yala Dojo Sunga Tajijo Dada Tomato Yetaji Kevin Kosongo Yetajijo Nemo Dele Sendele Nime Koya Dele Chen Ninsen Tato Dele Kamne Konjo Sumge Tendra Dele Jo Take Lamo Rigeche Me Chena Angor Samo Lekbara Tobe Sanga Jetam Zina Tsushin Sonya Bengon De Chendon Zabara Shu So Chitara Kaza Va Deta Tamche Dake Ye So Chitara Kaza Va Deta Tamche Dake Ye Deta Tamche Dake Ye Tengne Samde Dachen De Kela Tane Bola Ye Kye Lomar Songwa Tang Shaye Kyane Chedu So Shaye Kyane Chedu So Shaye Kyane Chedu So Saje Boju Joshin Mendoza Reral Nishi Ninde Jambat Sanje Chengla Megde Bowa Yen Drogun Namda Shingdo Chebarajo Edam Renam Mendal
Kinaya daya me amben zara sato samaya manu palaya vaja sato murata me bawa sawa sama sata ho omo sarva tata gata sapare vare arkam paden pube dube aloke gende nivet shata pradeza eso shata pradeza eso Teve che cha pe ma ra kendo sha che cha she sha yin teve gu da xue o ba la cha ju sha pan zin chom de re che ma la cha za lo ben za ra mo pun je yi she ba rang yin je ne so shik tam zik ba rani la ten ba jo ke wa di yin nyu do da chom de re che ma la zo gro jo je Roa chikyang maleba diya saba kobara sho. So now we have finished the empowerment. Jetzt haben wir die Anweihung fertig. Kurukulle, ganze traditional Systemanweihung. Und am Nachmittag mache ich die Übertragung und dann auch ein bisschen Erklärung über Kurukulle und dann machen wir Praxis zusammen. So mehr Praxis ist ganz wichtig. So now we have finished the empowerment as very traditional way. Now we will stop the lunch break, and afternoon I will give you the transmission, and then we will do the practice. I will explain a little bit about the Kurukulle, the visualization, how to do everything. So now we need to stop here, okay? Chanjo Samjo Remboche Mage Bana Kekroche Kewa Nyamba Meba Kome Gonde Pewara Sho Kosparish Loftung Symbole alle Lebewesen morgen ist in Steh, wo es noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist immer weiter anwachsen. Thank you very much. Danke. Mittag jetzt. Okay, see you soon, everyone. Recording stopped.